Yo, what's going on everybody? Xanta's Vice here. We are back with some more Honkai Star Rail. I hope you guys are having a great day. And a happy Mother's Day. Last where we left off, we had started on the 4.1 story. In which we just kind of continue our investigation with Asheville. After going through the whole area that the IPC is and meeting with Madame Pearl and everything. And the investigation is starting to be a bit more interesting than I thought it was going to be. Because, like I said, the prime suspect in the case actually turned one over on the detective in charge of the case. And you don't really see that happen often as much. Usually they go like, oh, because this is like anime stuff, just make it the simple logic of just like, oh, they crack, or it's just like, it's just so obvious. But it's like, it's not really taking that kind of idea, and I do like that. Again, trying to establish itself as something different. So, and also it seems like potentially Cinderborn, is that what his name was? The guy who we met when we were doing the practice mech fight. He is actually part of that group, that Happy Smile research group or whatever it is. And again, it's not like he's a bad guy or anything, but I don't know. Could he maybe know something about the case? I'm not exactly sure. I mean, there is always the possibility, but there's no guarantee about it. And we did see that Don Hung and Blade have finally confronted each other again after a while. But they're kind of just going to be like neutral for the time being, because right now this whole situation here kind of takes a bit more of a priority. And right now we're going to go meet with the author of basically our little adventures to see if we can get them to come to the event, because we're basically setting a giant trap for the would-be killer to be like, hey, you want to try to get your popularity up and everything. You want to take down a contestant, right? It's the perfect avenue to do so, especially with the Trailblazer on board, so kind of like a double-pronged approach, like make it seem like we're the main threat and we're doing the trap ourselves, when it's like Asheville's going to be like moving behind the scenes and doing the real stuff. But yeah, we're going to see who exactly this author is, and well, at least I hope so. And then see if we can actually see how much progress we can make with the story, because like I said, 4.0 was pretty long. It's not bad, because I mean, it's like it has to introduce a lot of things, so it's not a problem. But I'm wondering if this is as long or maybe not. It depends. But we'll see. But yeah, right now we're going to hopefully meet with the author of this. And supposedly they're in our office. So how to... Oh, God. No, I shouldn't be surprised. Ah, boy, it would be you, isn't it? Of course it's frickin' Nihilux. I'm honestly not even surprised at this point, because to be fair, she did seem to know a lot about the entertainment industry herself, so... Well, again, that's even if she is. To be fair, she pretended to be someone who works for the IPC. Okay, maybe not the IPC, but the agency or whatever. Or not the agency, but the entertainment company. So, who's to say she's actually telling the truth? Because the thing is, like, supposedly, no one knows what the author actually looks like. So I guess it's possible, but at the same time, it's like, who's to say she isn't playing us? I won't say anything then. 私はこの雑誌社の創始者にして社長、そして編集長だよ。ここに座ってて当然じゃない。1ミリもおかしなところなんてないと思うけど。え、100万？おいら、いや、おいらたちは全員もう何ヶ月もステラ社長からお給料をもらえてないんだな。お金のためじゃなかったら誰が好き好んでゴシップ記者なんかやって請求列車のお偉いさんを盗撮するんだ。
Oh, right. Yeah, they were saying how they couldn't really make ends meet. I didn't remember them saying President Nihilux, but right. Because it's like, you actually had the balls to actually try to take, like, potentially scandalous photos of members of the Astro Express. Probably because you wanted to name Nihilux always felt vaguely familiar. From President Ferboba Weekly, deadbeat boss who skipped town to dodge your depth, but by the exact name. Oh, yeah, because they said they didn't have a current president. That's why they tried to make me the president. Right. Well, again, if it actually is her, I don't know. 給料を払わない社長にこの地で生きる資格はないだの。地獄に行くだの。私がいなかったら君たちとっくに超常現象管理局に捕まってどこぞの絵の監獄に放り込まれてたんだよ。まったく、Wow. 大恩人である私に給料をせがむなんて恥ずかしくないの？ Yeah, because the logic is once you save someone, they should just do whatever you want for the rest of their lives with nothing in return, especially not even something to sustain their new lives after an incident. Yeah, sure. ところで君って一時期世間を騒がせてた怪盗たぬきの連続窃盗事件を聞いたことある？楽園歴1996年に。ごめんなさい、おいらが悪かっただの。もう社長に逆らわないだの。タヌキに生まれてごめんなさいだの。 Oh, was that his? 僕たちの尻尾を握ってるからってただ働きさせるなんてひどすぎるピボー。 Wow. 下克上は果たしたの。もう新しい社長が誕生してるだの。社長、おいらたちのために正義を見せてほしいだの。 Even though I haven't come to work since that one time you introduced the whole mechanic to me. どうも七種人のお二人さん。たぬき鍋を食べたかったらいつでも予約を受け付けてるから。マル秘情報は一つにつき1万信用ポイント。殺し屋をご所望なら奥を右に曲がった納屋に住んでる人が担当ね。それとも頭脳明晰才色兼備誰からも愛される二次元ホース先生に会いに来たのかな。何を隠そうその正体は。You know, if I didn't already know March, I'd be surprised by how you're acting now when you say brilliant, charming, and universally adored, referring to yourself, but considering I've partnered with March for this long, it's really not that surprising. We should really be charging royalties. 誰だろうね。Cut it out. 間違った選択肢を全て排除すれば残るは真実のみ。ここで唯一絵を描ける人、ステラ、お前が二次元ホースだ。Oh, okay. Okay, never mind. Her kerchief isn't really, it's not paint spots like I thought. Just like bits of lining. Okay. Okay. So, well, at least even if she was the serial artist, or the serial murderer, at least it's not as obvious. But again, that's if she is. I don't know. Now that I get a better look at that handkerchief around her neck, it's kind of making it seem less likely. But I don't know. Again, I'm trying to figure out, is it someone we know, or is it someone we don't know, or is it just someone shape-shifting into people we know for this kind of case? おっと、バレてしまったか。ご褒美はサインがいい？それともツーショット？ You do know neither of those work since no one else knows your identity, right? There's no value in it. 改めて自己紹介するね。私はステラ。ペンネーム二次元ホースの方で呼んでくれてもいいよ。Why do I feel like there's supposed to be some meaning to that pen name? But I can't for the life of me even think what it would mean. どうりで主催グループでずっとついてきてたわけだね。うちらに詳しいのも納得。もしかして二次元ホースもなりすましだったりして？ Good, Mark, you're actually thinking. I'm so proud of you.
I'll give you a cookie later. 姿や肩書きなんてただの仮面と外見に過ぎない。真実は見る角度によって決まるんだよ。Yeah, I know. I've met a bunch of phantom thieves and people who can transform. I get that. 少なくとも請求列車フェスでサイン会を開いて請求列車を盛り上げられる二次元ホースはこの地に一人しかいないだろうね。So you say. もしかしてなんでここに来たか知ってるの？ふふん、初歩的な推理だよ君。請求列車フェスの宣伝をネットのあちこちで見るようになったし、あの完璧主義のパールさんのことを考えたら君たちとの協力関係を築くためにより魅力的な条件を整えるはずでしょ。 Yeah, cause see, that's the thing. Is like she seems to have some kind of personal like interest or connection to Madame Pearl, right? Because she even knew her identification number. Not only that, but she knew to charge, or she decided to charge it to her account specifically. It's like you could have done it generally, like to the IPC or whatever, but to actually bring up her name and stuff like that makes me feel like there's definitely more. And again, if she's able to predict all that, makes me think she would know Madame Pearl to know that it's like to this extent she knows what the plan's supposed to be. となれば私の力を借りようとする。違う？じゃあだが断る。自分で言うのもなんだけど、この世界で晴天航路モフモフ号がどれだけ人気か知ってる？入場制限をしなかったらファンの行列がこの星を2周半しちゃうほどなんだからね。これじゃあサイン会っていうより拷問でしょ？確かにちょっと怖いかも。Yeah, and I mean, think about it. Once her identity's revealed, everyone's just gonna keep bugging her. So, when do I get my new form? Come on. そんなの私だって知らないよ。 What do you mean? You're the 君た writer. ちがどこに行ってどんなはちゃめちゃ騒動を起こ正義に燃える皆さんがどこに行ってどんな悪を倒すかによるよね。 Hold up. That makes it sound like you know exactly the kind of trouble I get into. 断れる立場にあると思ってるのかステラ先生。列車組の肖像権と物語を無断で使用したわけだし、それなりのもんを払ってもらわないと筋が通らないだろう。 Yeah, you don't want to be on the run again, right? You finally settled down after a while, right? You don't want to have to go back into hiding now that we know what you actually look like, right? Surely you understand. どうして急にそんなことを言い出すのかな？ If anything, you should be thankful we're only asking for one little favor. 請求列車を代表して肖像権侵害及び精神的苦痛、さらに業務妨害による損害賠償を請求する。賠償額は合計で16億信用ポイント。 Oh, okay. You know what? Billion credits? I can roll with that. Finally, the protagonist is actually speaking my language. Yeah, give me all of that. それどういう計算？言っても信じてもらえないかもしれないけど、私今本当に財布がすっからかんで。 I don't know. You seemingly can afford to live here. You seemingly are able to afford a chair that you can sit on. And you have enough for a little beret on your head. I don't see how you don't. さすがにそれはないでしょう。漫画の印税だけでも不自由なく暮らしていけそうだけど。 Yeah, how else would you have the money and the resources to even continuing making a manga? You know how much money it would take for all of that? Like, even if it's just one person, for like the tech you use for the art, or for all the pens and markers and tracings and copies and editing and everything, that's gotta cost a lot of money. ちょっと人には言えないわけがあってね。私金運がとことん最悪で。でもちゃんと分かってるよ。君たちだって別に本当にお金を
むしり取りたいわけじゃないんでしょ？ I don't know, the Trailblazer is pretty simple-minded. Could just be the cash. しょうがない。請求列車フェスに出てあげるよ。これでいいよね？やったー、お願いね、ホース先生。でもその代わり、モデルの2人には当日までに晴天航路モフモフ号のことをよーく知ってもらうから。ファンから質問された時、何も答えられないんじゃ困るでしょ？それじゃあステラ先生による漫画教室を始めよっか。さあ、ついてきて。Oh, is she gonna basically give us story time? I mean, why not? Yeah, because I mean, to be fair, anything else wouldn't really be a weakness to her. Money definitely would be her one weakness. Alright, let's do it. あ、はん。それではホース先生の漫画教室を始めます。質問がある人はいつでもどうぞ。ホース先生はどうして請求列車を漫画の題材にしたんですか？ノンフィクション。それも取材可能な題材を重視するタイプだからだよ。まあ残念なことに、これまで黄泉の神切り、巡回レンジャー戦記などなど、もう数十作が打ち切られてきたけど。Whoa, hold up a second. The Galaxy Rangers I can understand because they're kind of an organization. That I can understand why you tried to or would have information. How the hell would you have been able to do a story revolving Acheron? Can you please give me the initial script you had before it was dumped? Because I would like to read that if possible. もし君たちが鉄棒を倒して話題になってなかったら、今回も打ち切られてたかも。はあ、次からそういう泣きたくなる質問はやめてね。ごめんなさい。はい、注目。この真ん中にいる動物がバッドラクーン。晴天航路モフモフ号の主人公ね。少し前にナノウサとワンコウがゴミ箱から見つけたの。この時恐ろしい怪獣が宇宙ステーションで暴れ回っていて、バッドラクーンめがけて火を飛ばしてくるんだけど、ゴミ箱には効かず、代わりにゴミに火がついて充満した匂いで怪獣はバタンキュー。Kind of similar, right? Because again, it's like when we tried defending the team from the dragon's attack, all of a sudden we were glowing with power. That made it leave or we destroyed it? I don't remember. It was one of the two. But then Velt had to stop us. ホース先生、どうして主人公がこの子なの？ Hey, the hell you mean? I'm me. Who else would I be? 物語は読者がいかに感情移入できるかが大切になってくるの。だからこういう過去が謎に包まれてるキャラがちょうどいいんだよね。Yeah, Marge. I mean, have you not read a single manga? There are at least a ton of them where people either just don't have their memory overall or are reincarnated and don't have their memory. うちだって過去のこと何にも知らないのに、なんで？ラクーンくんが乗車したのは後の方だけど、世界中に数えきれないほどのエピソードを残してるでしょ？ラフの監獄で異生生物を殴ったって噂まであるし。Wait. How do you know what's down in the Luafu prison anyway? I was the only one who was there. Well, myself and Facial, but still. How the hell do you even know that shit? And, I mean, yeah, to be fair, Marge, when was the last time you told me any of your adventures before I joined the crew, huh? Come on. こんな面白い素材を主役にしなかったら、私はよくてもアッハにダメ出しされちゃうよ。Well, that's the reality of casting for you. まさか星に着くたびあちこち駆け回ってたのって自分をアピールするためだったの？ You could say I just have that kind of charisma about me. More to the みつき point. ちゃん、モフモフ号はただの漫画だから。どのキャラも、そして作者や読者だってみんな自分の人生の主人公でしょ？なんて胸にくるセリフ。ホース先生、わかりました。こうしてぶっ飛んだバッドラクーン、無口なワンコ、元気で可愛いナノウサの3匹はチームを組み、たちまち人気者になりました。俺も質問いい？
are they all small animals? 売り上げという名の鉄拳を食らった後に宇宙の真理を悟ったの。今の時代一番もてはやされるのはなんかモフモフして可愛いやつだって。 Well, there is that universal rule that cuteness is justice. Well, then again, that's just one of the universal rules, but you get my point. I see. Yeah, I mean, because again, then she'd be in even more trouble if she just used regular people. Or just use our literal likeness completely. 確かにパムの可愛さにはうちも勝てないし。大人たちのデザインにはかなりこだわったんだよ。怪獣を倒した後、バッドラクーンは他の動物に誘われてモフモフだらけの列車に乗るんだけど、そこで性格が全く異なる3匹の動物に出会うの。まず読者のみんなに愛される車掌、可愛さは宇宙で敵なしのパム。その隣にいるのが優雅なナビゲーターのヒメニャン。You know, a cat definitely does work for Himiko, now that I'm looking at it up closely. あ、このヒメニャンってヒメコでしょ。ヒメコには内緒にしとかないとね。Why not? I think it looks great. 反対側にいる茶色の大きな犬の方は名前を言ったらびっくりしちゃうかも。そう、彼こそはようじちゃん。 No fictionalized name for him? そのまんまようじちゃんだよ。 Oh, okay. I was kind of expecting him to get a cool name or cute name too. Oh well. Well, then again, Missy Yang will be Missy Yang regardless of what universe he ends up in, wouldn't he? 先生のネーミングセンスハイレベルだね。こうして6匹のモフモフした可愛い子たちは列車モフモフ号に乗って旅に出るの。この後の展開については紹介する必要ないよね。君たちが経験してきたこととほとんど同じだし。ただ二層楽園の読者向けにちょっぴり芸術的な脚色はさせてもらってるけど。 Artistic tweaking? What's 地 that? 元の人たちに受ける要素を盛り込まないとみんな読んでくれないでしょ。 Yeah, that is true because people always love to see references to other things in other works. So, yeah. 現月遊戯よりも過酷な漫画業界は読者の好みに合わせないと生き残れないんだよね。昔の漫画家たちは100話かけて伏線を張れたけど、今じゃ100ページもいかないうちに打ち切られちゃう。最近の読者を満足させるのは相当骨が折れるの。だから作者はより刺激的でより話題性のある作品を書かなきゃいけなくなった。あ、これって現月遊戯と似てると思わない？さて、モフモフ号のキャラはこれで理解できたよね。じゃあ次は今直面してる創作の問題について話そっか。このモフモフ号のパネルに何が書いてある？可愛い動物になったこの子だね。Little raccoon. そう、これは漫画のキャラクター。そしてそのモデルは君。 You know, I should ask Himiko if they can make a cap just for me. I mean, I have the bat, I have the jacket, I just don't have that. And it would complete the set. けど君のように面白いモデルでも読者の大半にとっては興味のない、いや知る必要すらないエピソードもある。そこで漫画家の仕事は見る価値のある部分だけを巧みに切り取り読者に見せること。可愛くて妙な発想を見せてくれるナノウサ、変わり者だけど頼りになるバッドラクーン、複雑な背景を持つモデルたちはシンプルなキャラクターへと落とし込まれて、そのイメージは読者の中でさらに簡略化される。全宇宙の読者は君たち七死人をどう見てると思う？
Heroes? うん、その通り。英雄としての快挙と功績があるからこそ人々は君たちに注目する。そしてそのオーラがモフモフ号のキャラクターたちを作るインスピレーションを与えてくれた。でもね、英雄は人気になるほどそのキャラクター性が縛られていくの。つまりモフモフ号の動物たちはより強大な悪を倒し、より壮大な物語を演じないと観客から拍手をもらえなくなってしまう。読者のイメージと期待、それはキャラクターを成長させる上で制約となる。イメージに反する行動をとれば人気はたちまちガタ落ち。Yeah, I know that feeling. We've had that with so many anime in the past when it like contradicts what the actual lore is supposed to be, right? Like when it comes to the manga, everything's supposed to be scaled accordingly, right? However, when it comes to anime, when it comes to the actual release of things, you start to see that in some cases, either some bits are cut off or some things are tweaked a bit. If it's only so much that it's only like for time purposes or just a small thing, like it's just a detail that doesn't really affect the character as much, then it's fine. However, if it starts to actually interfere with the story and starts to get people to question, is it even the same author? Is this still the same vision that we came to love since the beginning? It definitely does start to change the perspective and makes people go against it later on. So, yep. もし彼があっと驚くようなアイデアを出さないでこのまま強さも変わらなかったら読者はすぐこの漫画に飽きちゃうだろうね。Yeah, hence why it's like there's always stuff with like different types of challenges or different ways of fighting, right? Because if it's the same old, then it doesn't matter. ただ残念 It's な like がら Dragon Ball. 晴天航路モフモ I フ号 mean, like は in a good way, 今 that Dragon ま Ball さ Z にそういう upscales a 状 lot. 況に陥ってるの。Just like how with Dragon Ball Z we went from the Saiyans to Frieza and then the Cell. That was pretty hype. Majin Buu Saga, definitely didn't do the best. ぶっちゃけると長期連載の弊害というかとうとうネタ切れになって数百琥珀期前なら読者はバク転する猫を見ただけで大笑いしてくれたけど今だと猫とメカ鎧を主戦グループでバトらせなきゃ同じくらいの笑いは取れない。 Okay, that I don't know if I can agree with wholeheartedly. まあ特別号に載ってるモフモフ号の日常も飛ぶように売れてはいるよ。でもずっとスピンオフばっか書いて本編を進めないわけにもいかないでしょ。これまではメモキーパーをゴシップ記者に雇ってネタを仕入れてたんだけどオンパロスでみんないなくなっちゃって今すごくネタ不足なの。けどもし請求列車の関係者が幻月遊戯の進展をこっそり教えてくれたら最新話を読んだ読者はきっと。 I see. So she actually did have people tailing us to an extent. But yeah, I guess with the whole thing with the memo keepers and Evernight over at Forest, yeah, she wouldn't have been able to grasp at anything by that point. I mean, to be fair, that just shows Evernight did a good job. うっそー、二次元ホース先生ってタイムマシンでも持ってるの？こんなリアクション間違いなし。売れ行きもぐんぐん伸びる。ほら、タヌキたちはもう君の部下になったわけだし幻月遊戯関連のプレスリリースをついでに私に渡すよう言ってくれない？ネタをで利益は山分け。Fuck it, deal. 印税の使い道はまずパムに新しい服を10着買ってあげて姫子に新しいコーヒーマシンを買うでしょ。それからさて分け前の話もまとまったしこれでスランプを抜け出せそうだよ。請求列車フェスでステラ先生が登場する瞬間を楽しみにしててね。世間の注目と膨大な眼力が集まる一大イベント。その熱気の中きっと陰で優越の主の祝福を狙うさまざまな勢力が姿を見せるはず。ふふ英雄と悪党が一堂に会す舞台。今
これ以上にそそるネタってないと思わない？じゃあ頼んだよ、英雄。みんなをがっか Yeah, she definitely seemed to know what's going on, like the entire plan. Not surprising. 聖越者は眼力の主でありながら同時に眼力に縛られる存在でもある。眼力は彼らにその願いを果たすことを強いるのだ。愛と憎悪は表裏一体。依存と恐怖もまた同じ。眼力を操るのは愛だけとは限らず、時に憎しみの場合もある。ありがとう。この手記はあの子の大きな助けになると思うわ。Wait, what? Seriously? But I already kind of understand that, like just from a general gist of things. そ Not う really か that different. それは何よりだ。グラフィエの血を引く者は幻月遊戯に参加し、アイオーンの偉大な力で一族を蝕む呪いを解こうとしてきた。中には仮面との縁を得られず、ただ傍観者として歴史を見届けるしかなかった者もいる。あるいは仮面を得ながらもあと一歩のところで失敗に終わった者もいた。そして400年前、姫子のひいひいじいさん、名をヒロシというのだが、彼がついに勝利をつかみ、アッハに謁見した。Oh, wait, seriously? So someone in her bloodline actually did win? But then, how did they still get it then? What, did he wish for something different? Or did Aha just not grant it? 一族の呪いは消えなかった。彼の手記にはこう書かれている。壊滅の神が花束を抱けぬように、愉悦の神もまた呪いにはなす術がない。因果は巡るものだ。Really? But why would the god of elation be powerless against the curse? It's one that just exists in their own world, right? So why wouldn't they be able to do anything about it? That's kind of contradictory, isn't it? What? Does like not even know what it is? Or is it a mutation or what? I'm kind of confused because I get the whole bit of like destruction can't create a bouquet because trying to grab a hold of existence is impossible for one who's meant to destroy existence. I get that, but not sure if I understand this second part. どうやって直したのか聞きたいのかしら？ Yeah, I mean, I am. I want to know how the hell did she do it? Because if they couldn't do it when they asked that as the wish, what exactly did she wish for? 姫子が何か隠しているのは知っている。だが、こうして生きてくれていることに比べたら、15年前に何が姫子を治したかなんて些細なことだ。いつか話してくれる日を待とう。I wonder if maybe instead she said, instead of curing it, could you contain it? Because that'd be one way of breaking the rule, right? It's not that you're healing yourself from it, it's just that you detach it. Because that's not destroying a creation, right? At least that's my theory anyway. Because then again, it would also tie only to the one person making that rule. It's not like you'd be breaking the rule of like breaking the curse, considering it would still possibly still affect her bloodline later on. If she ever hooked up with anyone. とはいえ、父親として言っておきたいことがある。うんざりするかもしれないが、芸術家である俺はやがて消えゆく命が試練を乗り越え、そして輝く瞬間を見届けたいと願ってきた。最低な父親だったが、娘が悲劇に向かうのを黙って見過ごすつもりはない。英雄となりアキビリと同じ結末を迎えようとするその背を襲うだなんて、どうして言えるものか。先が見えないからこそ
誰かが最初の一歩を踏み出し、みんなが歩んでいける道を開拓しないといけないの。ここに残ってほしいといくら願っても止められないようだ。それが娘の選択なら何も言わずに信じ、無事に帰るのを祈るしかないな。寝る前によく話してあげた物語を覚えているか？昔、天上に一人の姫がいた。姫はいつも花園で絵を描きながら、世の喜びも悲しみも知らずに過ごしていた。ある晩、絵の中から大きな音が響く。不思議に思った姫はその絵の中に入り、花畑を抜け、山々を越え、世界の果てへとたどり着いた。そこにあったのは古い塔。天地を貫くほどに高く、まるで宇宙全体がその中に収められているかのようだった。姫は階段を上り、高い塔のてっぺんから花園の外の世界を見た。すると遠くから鳴き声が聞こえる。それは炎が燃え盛る人間界からであった。無限に伸びる塔から生まれ、属性へ降り立ったグラフィエ。かの者は絵筆を振るい、無数の現像種を生み出し、壊滅に立ち向かう戦場に転機をもたらした。誰かが泣き叫ぶ場所に、炎が燃え盛る場所に向かう。これが先祖の生、村田の由来よ。Ah, there we go. Yeah, because I'm like, it is Murata Himiko, right? Like, we say just her name, but that's not the full name. Wow, it really is following everything, right? Because, again, Mei was the same, right? Like Acheron. I was wondering if it would be the same for Himiko too. Yeah, Himiko Murata, of course. To go where there are flames. Well, they knew about that ever since, like, back then, HI3, and still continue that now. ああ、そして意味が込められているのはグラフィエの何もだ。それも姫子に送ろう。どんな選択であれ、それがやりたいことであるのなら、世を絵に描くといい。開拓の歩みで世界を思うがままに描くんだ。ありがとう、父さん。ところで、体調は崩してない？私がいなかった十数年の間に酒とかタバコにはまってないでしょうね。まさかグラフィエ学院の校長として生徒たちの手本にならないといけないからな。まあただ最近は腱鞘炎をぶり返してヘルニアにも悩まされているが。姫子、あとどのぐらいここにいる？少なくとも月の状態が変わるまで二層楽園を離れるつもりはないわ。そうか。現月が永遠に満月のままならいいのにな。良い旅になることを祈っている。
間テレビがお届けするいちはや楽園、司会のグアくんです。こんにちは。同じく司会のゆきちゃんです。主催グループが出資し、建設重工が建設を担当した京急列車フェスの会場がついに完成しました。現代の現像技術を駆使することで、なんとわずか1日で天空線雲の島ラインの浮島が新たな姿を見せてくれています。本日より雲の島ラインの京急列車フェスエリア駅が開通します。初日にオープンするのはベロブルグエリア、泉州ラフエリア、ピノコニーエリアの3つ。これらの展示エリアで京急列車がたどった伝説的な冒険の足跡をお楽しみいただけます。ただいま建設中のオンパロスエリアは今後オープン予定です。このイベントでは主催グループが京急列車の乗員を招待して見学やインタビューを行います。そしてその中にはつい先日現月遊戯に参加し聖地者となった開拓者も含まれているんです。とっても楽しみですね。さらに漫画晴天航路もふもふ号の作者二次元ホース先生を招待してサイン会を開催するんだとか。これは作者ご本人が素顔で公の場に登場する初めての機会で、眼力を集めるための展覧会。確かになかなか面白い企画だわ。パールさんはよくこんな風変わりなアイデアを思いついたものね。Well, it is Parallax's forte. ええ、主催グループは人々の夢を作り出すのが得意だもの。そして京急列車はこの世界の人々にとって新鮮に感じる外の世界の夢なのよ。時々思うんだが、ジェイドさんが俺たちをこの世界に招いたのは、彼女の同僚に現月遊戯を有利に進めるための駒を送りたかったんじゃないか。パールさんにすればこのアイオーンのゲームは私たちの行動原理を学び観察する絶好の機会でもあるんでしょう。Yeah, and it's like I said, when they even gave us the option of like where to go anyway, it's like regardless, this was gonna be the only option left anyway, because we didn't want to go into like their complete home turf. So it's like either way, it's like regardless of what they were thinking, they kind of have accomplished what they wanted. Now it's just to see if they get the results they want. だが普段相手にしている者たちに比べれば、オムニックの CEO である彼女は Well, so 珍 far. しく理性的な指導者だ。協力の申し出は信じてみる価値はあるだろう。Because again, who's to say this isn't all part of the calculations that's like, this is what they don't need to worry about, right? Again, like I said, not hating on Pearl. I'm just trying to be cautious because, look, all the other IPC execs we dealt with, there's always something to them, right? I'm just like trying to be ready for whatever kind of surprise they try to dish out. But if not, it'd be nice. そうね。それよりも非理性的な要素が心配よ。ええ、鳩川区で起きた事件のニュースはもうネットで拡散されてるわ。超常現象管理局の人たちが懸命に抑えようとはしてるけど、人々は15年前の失言魔を想起してる。これだけ多くの人が集まる展覧会は新たな失言魔からしたら格好の的でしょうね。パールさんもまさか何の対策もしてないってことはないよね。I don't know. Because, I mean, again, that's the thing. It's like, when it comes to things rationally, and thinking with calculations prepared, she understands. But it's like we said before when we met her. There are some things that, in regards to human nature, that doesn't exactly go as calculated, right? Could be that detective who passed by. Explain why he was there. And why the fuck not? He's a detective. If anything, he'd be the perfect person for the job. パールさんの対策が何であれ、
棺間に襲撃される可能性は考慮しなければならないわ。人々に請求列車のことを周知するだけじゃなく、何が起きても大丈夫なように常に警戒しましょう。そうだな。さて、君たちはそろそろ出発するんだ。Just us? Aren't you coming with us, Mr. Yang? 車掌の付き添いと緊急事態にも対応できるよう、誰かが留守番をしていないとな。What do you mean? What the fuck are you gonna do from here? Like, dude, there's no one who's actually attacked the fucking Express since like forever ago when it came to the bug that tried to eat us. Like, seriously, there's no reason to stay behind here. Like, what could you possibly do if something did happen? Just leave the planet? 遊ぶときは安全に気をつけるんだ。何かあればすぐに連絡してくれ。Dude, come on. They gotta do well better than this, man. I hate how they keep making him wait in the sidelines. What about Don Hong and Sunday? 二人は将軍のところよ。炭鉱はジンの行方を追ってるし、サンデーはテイウンと行動してるから、どちらも手が離せないの。Yeah, cause see, it's 展 like 覧会には来られないわね。at least they're doing important stuff, right? Like finally, most of the teams finally getting involved, and yet Velt, who should have even greater powers now, is doing nothing. Like, come on, dude. He's a former Hersher. All right, let's get going then. ってことはうちが報告係？もううちってばいつも責任重大じゃん。じゃあいっぱい写真を撮ってくるから帰ったらお土産話してあげるね。いざ請求列車フェスへ。あら、コートが汚れてる。困ったものね。Oh, right. What party do I use this time? Gotta change things up every now and then. What team would be good this time around? Well, I already used the Ting Yun team last time, so... Yeah, I'll just go with the main Firefly team in case. Why not? I honestly don't know what to do. Just gonna keep a lookout. Okay. I think we're good. Oh. 請求列車フェスへお越しのお客様はご乗車の準備をお願いします。おお、これは請求列車のお三方じゃねえか。実はな、展覧会初日に名のし人請求列車フェス会場まで乗せてくのは誰になるかって仲間とかけてたんだ。超楽園級の栄誉だからよ。しかしその当たりくじを引き当てるのがこの俺とはね。ここに来るまでにみんなの情熱が眼力の波になってるのを感じたぜ。あいつらがあんなに張り切って走るのも納得だ。間もなく発車します。英雄の皆様、しっかりお座りください。当特別列車は請求列車フェス会場行きです。笑いの神様の御前に二層楽園の微笑みがお前さんたちと俺の顔を照らしますように。ご乗車ありがとうございました。笑いの神様の御前にどうぞごゆっくりお楽しみください。わあ、展示エリアの入り口すごい人だかりだよ。足元にご注意ください。お降りの際はお忘れ物をご注意ください。大丈夫だけど。早く売り切れちゃうじゃない。Oh, right, before we do... Oh, wrong thing. Hold up. Need to get up my skill points. No, where's this? Oh, right, this one. There we go. Yeah.
Or should I actually go with the pure break team? It might be in my best interest to actually use this team. Yeah. I'll just do it in case. I don't know. あの人たちコスプレイヤーかな。はーいみんな、無事入場できたよ。この配信で全部見せてあげるから、チケットが取れなかったみんなも楽しんでってね。隣にいるのは私のアシスタント。ちょっと何なの？我こそは冷徹な総理炭鉱なり。そんな被り物どこで手に入れたの？すっごく変なんだけど。そんなことはどうでもいいなり。目下の急務は二次元ホース先生を見つけて我が漫画にサインをいただくことなり。サイン会はまだだけどね。それに選手の人はいちいち語尾になりなんてつけないから。合言葉は星の海を越えて我が家はここに、列車の仲間とわにとわに。おお、列車推しの人たちだよ。さすが愛が深いね。請求列車大好き。開拓者ミツキなのか、炭鉱大好き。Is there a reason they had to wear paper bags and they couldn't actually make masks? 請求列車大好き。社長、姫子、ベルト大好き。Ah, they forgot about Sunday. ここはオンパロスじゃないんだよ。ファミリーの人に聞かれたらどうするの？サンデーの名前はあんま出さない方がいいって。Oh, right, yes. They're supposed to be a prisoner. Forgot. ねえ姫子、あの人たちと一緒に写真撮る？いいえ、遠慮しておくわ。ファンに囲まれるくらいなら厳粛な雰囲気でパールさんと交渉する方がまだマシよ。姫子にも苦手なシチュエーションがあるんだね。この光景、炭鉱というおじちゃんが見たらどんな顔するのかな。この眺め、ほんと。That's just how he has to express the roles. さすがうちらだね。こんなにたくさんのファン、到着した日に駅で出迎えてくれた人たちより多いよ。なんだかちょっと舞い上がっちゃいそう。あ、ダメダメ、気を引き締めなきゃ。僭越者が群衆に紛れてうちらやみんなに悪さするかもしれないし。だからさ、うちが危険を承知で会場を調査しないとね。You just want to go have fun, don't you? あ、なんで行っちゃうの？ So you're not denying it. あまり遠くへ行っちゃダメよ。後で運営スタッフがスピーチか何かの協力を依頼しに来るはずだから。この辺をちょこっと見て回るだけだよ。Ah, boy, don't tell me we split up again. Bad things always happen when we split up. どうだい、これぞ純愛だろ。 This, thank you. ナノウサのモデルのコスプレじゃねえか。完成度高えな、おい。完成度高いでしょ。みんな仲間みたいなもんだし、宣伝や紹介は抜きにする。でもこれだけは言わせてくれ。車掌が一番可愛い。わかる、車掌さんが一番。でもこれどこかで見たことあるような。お目が高い。かなりのファンと見たよ。なんとここに並んでるグッズは請求列車の旅にゆかりある世界の芸術家たちとの共同制作なんだ。 Yeah, because I was gonna say, I looked a bit at the top right, I'm like, wait, but that's a human march. That's not the cute animal version. 誰のことか大体想像つくかも。俺には巨匠たちみたいな画力はない。だがちょっとしたショートストーリーを書いてて、この星の同人界隈じゃ多少名が売れてるんだ。
今回の出展は自分の宣伝も兼ねてる。Melancholy of March. Alva recounted the adventures of the pink-haired beauty March from a first-person POV, or the author's darkest, deepest school-life fantasies. あんたたちの中にスーパーハッカー、聖艦戦士、言霊能力者、あるいはアイオーンの呪いを背負った者がいたら、うちのところに来なさい。以上。フィクションにリアリティを求めるなんて人として当然のことだよ。I'll be honest, those lines are too cool for Orange. Anyway, Outlaws of the Galaxy. Fantasy novel adapted from a classic Jinjo script. Chronicles the epic saga of Rupert II and the love and hatred shared among the 108 Intellatron heroes, ultimately leading to his downfall. ルパート2世その知恵は宇宙を巡り Ah, boy. 玄妙の理を深く洞察し Of course it had to be your fucking ヌー voice スは like 彼に this. 自身の尊号を与えたもうた2世がお望みとあらば我らは玉座に攻め入りルパート1世の下道から帝位を奪ってご覧に入れましょうぞ銀河は東へ流れルパートの野心は星々に連なる Alright, Express 40,000. A war-themed novel recounting the story of Emperor Pom-Pom and the Ninth Trailblaze Empire, and under their command, 12 adopted children of the Nameless. They conquered the universe together. 俺たちが行く先は星の大海だけなのじゃ。開拓帝国歴4万年6月1日午前2時55分ヨー・ベルトーの命は33歳で尽きた。3分後彼は再び起き上がった。 Okay, home is Stellaron. A surprisingly wholesome family-themed fan comic starring a raccoon who hosts a Stellaron. Fun little tale about the cosmos' most wanted criminals forming a family and going on all sorts of missions. Even kept a cat that grinds video games for them. By the name of Silverwolf. すまないカフカ君と別れても君は生きていけるだがあのおじさんから離れたら彼は死んでしまうんだじゃあ銀狼はどうするの？まさか自然に返すつもり？ Ah, forget it. Looking through these things is making me hear things. ここの人たちは本当に何でも書くし何でも書くな But hey, good impression of Yeah, yeah. Kafka though. 商品1点お買い上げごとに小説1冊プレゼント会場限定早い者勝ちだよこれを逃したら永遠に後悔するかもこの前のモフモフ号のぬいぐるみは発売と同時に謎のおじさんが買い占めていってね学生の美術の教材にするって言ってたっけ仕入れみたいにトラック1台分積んで転売屋さえも入手できなかったんだその人が帰ってすぐ今度はウサ耳の女の子が買いに来てさ全部セットで買ってったから多分コレクターじゃないかな Okay, that I would know who it is. The one before, I don't know. でも彼女集めたいシリーズを一通り見て気づいたのさどれもこれもヒメニャンだけが欠けてるってヒメニャンは全部あのおじさんに買い占められちまってたんだ I'm assuming whoever the first person was is probably who we're gonna think is the supplicant. Or I mean the serial murderer, but maybe not actually that person, maybe just a super fan of ours or something. I don't know. Because again, it seems like that deep interest in Himiko, like maybe from the past or something, I don't know. そんなことがあったの？いけない。在庫があるうちに買っておかなきゃ。Don't fall for this consumerist trap. あんたにはこういう経験ないの？なんか変なグッズなんだけど、どうしても買いたくなっちゃって気づいたら。No, but that's why you stop before it's too late. 部屋中がそれで埋まって仕方なく親友の広い部屋のベッドの下にこっそり隠すみたいな。Huh? What the hell are you talking about? ああ、ダメダメ。財布が震えるよ。うちのお小遣いが悲鳴を上げてる。自分の本能に抗わないと。先にこの辺をぶらついててよ。速攻でこの物欲に打ち勝って合流するからあんま遠くに行かないでね。
Really, you're gonna tell me not to wander too far, March? I worry about you more. Anyway, let's do our mini games if we have the time.列車の兄ちゃんが来たぞ。おい、準備だ。Alright, clearly I missed something. I don't know what the hell I missed, but I'm gonna look for it. You're not gonna stop me. Huh? What the hell are they talking about? Ah, whatever. There we go. Okay, there's that. Just checking to see if there's anything else I can do here. I mean, probably not, but I'm just trying to see. No. Wait, come on. Damn it, I missed.「楽しんでらっしゃい。私もこの辺りを少し見て回るわ。」すみませんね、開拓者さん。マンガンテレビのものでして、お会いできるなんて本当にラッキーです。今お時間よろしいでしょうか。ほんの少しで結構ですんで、簡単なインタビューにお答えいただけませんか。視聴者は新しい聖越者であるあなたのことや請求列車の冒険のお話に興味津々なんですよ。Sure thing. Why not? 別にいいけど手短にな。主催者側から
予定が入るかもって言われてるから。それでは最初の質問です。列車の再出発の地である二層楽園について感想をお聞かせいただけますか？二層楽園は確かに印象深い。古い世界でありながら新しいものばかりできらびやかだし、誰もが流行を追求し楽しみを探求してる。まるで終わることのないカーニバルみたいだ。興味深いお答えですね。現月遊戯の歴史上、あなたのような銀河の著名人が参加されるのは極めて稀なことです。請求列車の僭越者として遊戯でこの世界にどのような変化をもたらしたいとお考えですか？俺はただの通りすがりだ。この世界を変えるなんてそんな資格はない。けどできることなら開拓が象徴する精神的な力をみんなに見せたい。そう思ってる。実に心に響くお答えです。そういえば遊戯に参加した後、仮面の愚者を代表する火花さんを真っ先に打ち負かしましたね。今後二層楽園出身の僭越者たちから挑戦を申し込まれる可能性がありますが、どのようにお考えですか？火花は混乱と狂気に楽しみを見出してた。でもあんな制御不能の優越は危険すぎだ。他の二層楽園の僭越者たちが遊戯を危険なものにしない限り、力で打ち負かすより協力したいと思ってる。僭越者といえば請求列車フェスは主催グループが列車のために開催した歓迎セレモニーだと承知しております。カンパニーも列車のスポンサーであるとの噂もありますが、今回の遊戯へのご参加は列車とカンパニーどちらを代表してのものなのでしょうか？カンパニーの利益なんて関係ない。請求列車フェスの規模が予想をはるかに超えてたことや、パールと主催グループに招待されたことには感謝してる。でもこれはみんなのお祭りだ。俺はただの客の一人であって主催者じゃない。It's the meteor, right? So any questions that me sweating bullets. And to every ounce of corporate speak I'll ever have in this lifetime. Every micro expression on my face is screaming, end this interview already. 貴重なお時間をありがとうございました。それではご予定もあるかと思いますので、ここで失礼いたします。まったく建前だらけの回答だな。構わねえさ。これだけ素材が取れりゃ十分だ。Yeah, I mean, come on. Let's be honest. That's how a lot of news people are, okay? I'm not gonna say everybody, because maybe there's some out there who's not as bad, but it's like, come on. You expect that. 請求列車は本当に二層楽園に幸福をもたらしてくれるのかしら。彼らは多くの危機を救ってきた。もしこの世界に危機が訪れても全力で守ろうとするはずだ。それだと消防隊と同じじゃない。この世界に永遠の幸福をもたらせるのかと聞いてるの。世界を幸福にするのはスマイル研究会だけよ。今日の私は七尾さ。やっほー、ラクーンくん、こっちこっち。 Wait, what? Wait, how is someone cosplaying as kindness? How would they even know who she is? The story hasn't been reported from Emporius. At least I thought so. Oh, what's up, Alex? また会ったね、ラクーンくん。いいね。ファンに囲まれて身動き取れなくなってると思ってたよ。
モフモフ号の主人公のモデルが変装もせずぶらついてるのに誰も気づかないなんて笑えない冗談もいいとこだよね。もしかしてどこかのコスプレイヤーだと思われてたりってそれ本当にありえる。 Like you're gold. You're here. 声が大きいって熱狂的なファンに囲まれちゃうでしょ。 How the hell can you be afraid of something you haven't been through? てか本当ムカつくん Actually, だけど no, forget that question. 主催者私にはしょぼいブースしか用意してくれなかったんだよ。てっきりメインステージみたいな目立つ場所でやると思ってたのに。 This isn't the fluffy fest, you know. はいはい分かってるって。そうだ、二次元ホース先生サイン会栄えある第1号のサイン入り漫画のコレクターズエディション受け取ってくれる？そういうこと。こんなに記念的価値のあるもの断っちゃダメでしょう。待ってくれ。このおまけは何だ？ペンライトだよ。主催者から何千本も渡されてサイン本1冊につき1本ファンに配れってさ。ほんと人使いが荒すぎるよ。この私を何だと思ってんだろう。天下の晴天航路モフモフ号の作者二次元ホース様だよ。でも君の言う通りこれは請求列車フェスだからね。今日の私はただの脇役ってこと。そろそろサイン会が始まっちゃうな。ブースでスタッフが待ってるからもう行くね。君の邪魔はしないよ。バイバーイ。あれは冷え？どうしてこんなところに？目標確認。セリフとパンもよし。冷える燃える。救急車呼ぶ？いた。 You know you're not supposed to run after me full speed, right? And second of all, you're supposed to do it around the corner. You don't just do it face, like front, you know. ああ、すまぬ。大事ないか？ What are you, a cannonball or something? すまなかった。全力で走るとここまでスピードが出るとは思わず。What do you mean? Anyone would. 俺が頑丈でよかったな。Yeah, you're just lucky I've dealt with worse things. パンを加えた女子高生とぶつかるという漫画のワンシーンをやってみたかっただけなのじゃ。Again, two things were wrong there. First thing, you forget to say that you're running late. That's the first thing you should be doing. Second, there's supposed to be sparkles around you when you say it. Third, again, you're supposed to do it around the corner, not just straight at me. じゃが、本当にすまなかった。Like, 時刻ってな。That trip is so outdated. この王道のワンシーンも旬が過ぎてしまったのか。How long do you think this trope has even been around? So, why are you here? なぜ？それはおそらくストーリーの都合じゃろうな。You know, that's the best answer you could have given me out of any character in this game. I like you already. いくらなんでも言い訳下手すぎだろう。But it's not the wrong excuse. So, what's the real motive for getting close to me? Come on. 現月遊戯で助けてやったというのに悪役を見るような視線を向けるとはあんまりじゃ。I don't know. First you pull me into a poster, then you kick me out by drowning me. How do you think I'm supposed to feel? So they hit you. Girl in front of you was the one who gave you the chance to turn the tables in your first battle to supplicants. Whatever reason for approaching you, it doesn't mean you're any harm. You know, aside from drowning me that one time. Thanks for the mask. グラフィエ学院での戦いぶり全部見ておったぞ。 I mean, it was live streamed.
縁あってこの遊戯の場を訪れた者が願いを示してくれさえすれば、わらわは喜んで縁を結ぼう。 You're not here to take back the mask, are you? 言うわけないじゃろう。あの仮面にはすでに汝の魂の形が刻まれておる。取り返したところで何の役にも立たぬ。 How were you able to draw the mask anyway? その昔、古い友人に絵の描き方を教わったのじゃ。それに少しばかり才があっての。Uh-huh. あの落書きみたいなのが絵？実は己の現像がちゃんと幻月の目を欺けるかどうかずっと気をもんでおった。じゃがあの臨時入場券は大いに役に立ったであろう。わらわの画力はまた一つレベルアップしたということじゃな。ここまで言えばそろそろ分かってくれるじゃろう。ほんがい。 I've only ever heard of foxes returning favors. ひどいダフ屋のせいで展覧会のチケットが手に入らなかったのじゃ。どうかわらわを連れて行ってはもらえぬか。 Fine. Say you're my secretary or something. For a moment, two voices appear on either side of you. They tell you. 確かに助けてもらったけど、 Oh my god. 天下の七死人が鶴を手伝うなんて非道徳的なことしていいのか？ Please, I'd never say that. でも借りがあるし、これくらい聞いてやってもいいんじゃないか？ Yeah, there we go. そもそも七死人ってお行儀いい人の集まりだったっけ？ See, I like what this guy's saying. I'll think about it. 存外堅物じゃの。 Wait, what? ならば奥の手よ。 Oh, please no. I know what you're doing. ラクーン殿、実はわらわはずっと汝のファンだったのじゃ。モフモフ号の1巻目第1話の1ページからそれは夢中で。 You know, it's really hard to see this working out, considering I know what Yai Sakura is like. I mean, again, I know she's different from who she is in HI3, mind you. This is an alternate history version. But at the same time, it's like, it's just so weird seeing her trying to act endearing like this. At the same time, it's like, there's a part of me that's like, this is so wrong. But why am I okay with this? あの日の午後、グラフィエ学院で窓辺にいる汝を見たとき、わらわは分かった。汝に心を奪われたわらわの人生に、わらわ一人の喜びも悲しみもないのじゃと。 You really love those romantic tropes, don't you? 展覧会で汝との楽しいひとときを過ごす。それがわらわの人生最大の願いなのじゃ。わかったから協力すればいいんだろ。やはり誰であろうと褒めちぎられれば無下にはできぬものよ。 Yeah, plus, I mean, the public's probably gonna ask for more screen time for you anyway, so might as well get to it. はあ、時間食っちゃったな。行くぞ。まず仲間と合流しないと。次はバットラクーン、ナノウサ、ワンコの縫いもいいの。二次元ホース先生のサインも捨てがたい。今日の私はナノウサ。請求列車のプラもゲット。結局お財布の紐締められなかったよ。 March, let me be honest with you, placing my hand on your shoulder. You were never going to win that battle, unfortunately. I know you too well. あれ、あんたの後ろにいる子、なんか見覚えある。どっかで会った？ Oh, right, the picture. My pink-haired spirit sidekick. それ遠回しにうちのことディスってない？でも絶対会ったことあるって。グラフィエ学院かな。
まあいいか。そこは重要じゃないよね。Yeah, sure. Great work, March. I swear, what was ever the point of that anyway? Like the whole thing with the picture. I wonder why that even came about in the first place. Like, what did it do? Did it affect anything? Or was that like her way of trying to shake things up? Like, wait, something's clearly wrong. それによく見たら、モフモフ号のナノウサのコスプレ、完成度高い。特にその耳。これはキツネ耳じゃ。Yeah, despite the things that look like bunny ears, she actually is a fox. I can guarantee that from another history. わらわは冷え。モフモフ号の一ファンじゃ。汝はおそらくナノウサのモデルであろう。はあ、ニュースで見るより何倍も可愛らしい。Or, never mind. Not another history, another alternate universe. Yeah, let's go with ナノ that. ウサ殿、実は Oh, here we go again. わらわはずっと汝のファンだったのじゃ。モフモフ号の1巻目第1話の1ページからそれは夢中で。展覧会で汝との楽しいひとときを過ごす。それがわらわの人生最大の願いなのじゃ。しかしわらわはチケットの1枚すら買えず、こうして外から眺めるほかない。 I will say, her accent is definitely giving her bonus points for all the glazing. Oh my goodness, the legendary expert on the Fluffy? かわいそう。 Yep. 任せて。あんたの願い、お姉ちゃんが絶対に叶えてあげるから。 See, this is who you use that line on, not me. You just met your besties already? 急に心に浮かんできたの。あんたにはわからないよ。 Look, I get it. You both have pink hair. That's why you can think alike, okay? I met Alicia already, alright? Bite me. 考えてみて。こんなに可愛いキツネちゃんが悪巧みなんてするわけないじゃん。 So you say? 待って、元老って。いやいや、ここには性格も剣木もないもんね。 Clearly you don't know Tamamo no Mai. ひえちゃん、どーんとうちに任せて。ありがとう、ナノお姉ちゃん。あ、姫子からメッセージだ。そろそろ時間だって。会場に入ろう。人がいっぱいだな。次どこにいる？人がいっぱいだな。次どこ見る？わあ、開拓者さんと美月さんのコスプレですね。七死人のふりをして入場料をごまかそうとする人たちの中でもダントツで似てます。ご本人かもとは考えないんですか？大切なゲストにチケットの確認をする以上に失礼ですよ。お久しぶりです。今回も皆様をお迎えする役目を仰せつかりました。姫子様はすでに中におられます。 Oh, right. そちらは Yeah, you were the guy who was supposed to actually take care of the city entertainment area. あ、この子は。She's our friend. ヒエと申す。彼らの良き友人じゃ。お二人のご友人ということであれば問題ございません。どうぞお入りください。京急列車のゲストが間もなく入場します。盛大な歓声でお迎えください。京急列車ファンのみんな、京急列車フェスへよく来たな。 Wait, what the hell? ルールを守って安全に気をつけるんじゃぞ。 Is that a wacky wavy inflatable tube mitten of Cocolia? What's the other one?
it's not Shun. It's supposed to be like Sam? No, but Sam doesn't have a crystal. Aren't? No, I don't think. Ah, who cares? Just move on. Oh, great. Now I actually am going insane in the Plan Evolution. I'm starting to see a ghost. Fantastic. Or more like a nightmare. Oh, I was like, what is that giant? Right. How the fuck could I forget? It was the giant mech that helped us in that fight with Cocolia. Right. And I didn't even think about it. Yeah, this is supposed to be a representation of Bellabog, isn't it? Sorry, it just looks so nice and not just like covered in snow that I didn't think about it. It's been so long since we've been there. Yeah, I mean, to be fair, Cocolia was able to take a number of hits from that thing. Wait. Oh, right. It's their rendition of our adventures. Right. My bad. I forgot that's what they're doing. Yeah, if only they knew what the real Cocolia was like. March, remember, this is a different story. It's not our adventure, it's their adventure. So why the hell is Sparksy the host? Thought we threw her in prison. Yes? Yeah, I thought your story was over. Oh, right. Yeah, forgot about that. I mean, you're the one who mentioned Sparkle. But, right, yeah, I guess they kind of are back to being one person, I guess. Yeah, I mean, to be fair, even if the Aberration Defense did have her in their custody, like I said before, she would most likely be able to escape easily. I mean, if she's anything like Sparkle, she definitely would be able to, without even trying. Kotoaru! As if I'm ready for that hell again. Sparks are gonna strike again. Oh boy. Shit, how the fuck am I supposed to know? Am I actually supposed to answer? Oh, cool.
Oh right, I guess she did use a spear to turn into the epic ice boss. Which, to be fair, is still probably one of the cooler designs of a boss in this game. Oh, that's right, she is kind of a super fan of the work, isn't she? I mean, what can I say? Gotta give the fans a chance, you know? Hey, why are you stealing my thunder? Yeah, fair. なあ、氷の巨人ってどういうことだ？確かにカカリアは変身したけど、さすがに造物エンジンほどでかくなかったぞ。なんじゃと？カカリア様は人の身のまま造物エンジンと戦ったのか？そちらの方がもっとかっこいいではないか。Yeah. だがそんなこと描かれていなかったぞ。Well, I mean, half human form. You could say she turned into like an epic ice demon form, if anything. And yeah, I guess, again, Nihilix did say that she did make a few artistic tweaks to the story. Good question. Nothing at all. Never prepared damage. Heartfelt encouragement? Santa. 炎の槍であろう。ラクーンが炎の槍を使って皆の光をカカリア様へと送ったことで、彼女は力を取り戻し、伸び形態となったのじゃ。Wait, but that's what I did. I had a fire form. And that's what I thought I was gonna put the lance as one of the answers. I was gonna be like, no, but that's what the real me did. Okay, so yeah, it's like, some things are kept the same, some things are different. Okay. あのページを開くたび涙が止まらなくなる。I mean, kind of worked the other way around. How'd I end up becoming Kakolia's disciple? っていうか、炎の槍って俺が心臓を貫かれた時に昔の大守護者から受け継いだものなんだけど。Yeah, it was a pretty crazy scene. If anything, it was probably one of the craziest scenes in all of Honkai Star Rail, where they took stuff pretty seriously. Not that they don't, but it's like sometimes we go a bit too much on like the funny or silly aspects compared to like HA3. So to have that in one of like the first worlds we went to was pretty interesting. 何を言っておるのじゃ。ベロブルグでの最後の戦いは深手を負いながらも雪国の民のために氷の巨人に変身した大守護者が七死人と共にベロブルグをめちゃくちゃにしようとする壊滅エンジンに反撃したというものじゃろうに。Yeah, if anything, she tried to use that to kill us. And then I was able to change control so then we could use it to crush her. あ、わかっちゃった。モフモフ号はベロブルグの公式発表を元にしてるんだよ。Yep. もしや実際は違ったのか。教えてはもらえぬか。ちょこっとほんのちょこっとでよい。It'll take a while. Actually, Kakoli was bewitched by the curse. そして真実を明かせば、ベロブルグはせっかく手に入れた平和を失ってしまう。そういうことじゃな。Right, because it was kind of like the ghost of the past of the Supreme Commanders always trying to vie for that kind of superiority, right? And in the end, Kakoli wasn't able to fight off those demons within her mind. And again, like they said, if we didn't do anything, it would look like she would crumble. So if anything, we made it so in the end she was actually the hero, or one of the people who was helping us. Like, she had fought off that darkness to the bitter end. 内緒にしといてね。Yeah, please don't tell anyone. It's a government secret. お口チャックじゃな。しかし少し意外じゃった。請求列車の英雄も嘘をつくとは。Whoa, whoa, whoa. I did not write that story. I have not told a single lie. I hope this night can hold up a bit longer at least. Oh, right, yeah. 未来は嘘の上に作られることになる。でもずっと平和な時間が続いてほしいんだ。Oh, right. Yeah, I forgot that. That's actually the lie she meant. Yeah, because we're keeping it a lie that she had succumbed to the darkness. だってベロブルグの人たちは
俺の友達だからな。話してくれたこと感謝する。そうじゃな。現月遊戯は聖越者に仮面をつけるよう求めるじゃろ。わらわに言わせればあれはむしろ己の心と向き合わせるための過程なのじゃ。 I mean, it makes sense, right? Because they're fighting for their own desires, so they're being truthful about it. Because otherwise, why fight for a desire if you're lying to yourself about it? もしもーし、イベントはまだ終わってないよ。カカリア様と壊滅エンジンの大決戦に大英雄の決定的な一撃をお願いしたいな。 Look. ってことでステージに上がってきて。 Look, you can wait. I'm talking to my new friend here. 俺? God damn, I don't know how this happens in a comic. Well, since I don't really know anything, just in case, I'm preparing for anything. Can I actually want to ride? Oh, I can't. Well, I might as well check if there's anything I'm missing. Gotta look around real quick. I was gonna say, how come I didn't see anything here? Oh, there actually is stuff here. What the hell? Okay, clearly gonna have to say that for another time. Doesn't look like I can go through there. Must need some way to unlock it, I guess. Or maybe from the other side, like it was in Bellabog in the past. I still don't know what's with these doors, but again, I'll probably just save that for much later, because I don't know if like that's some extra content or something. Huh? Oh, okay, I was about to say, like, how come I can't press X? There's a chest. I was like, there's gotta be one that I can actually access. Alright, fine, let's do this. Hold up. Darn it, I want a pilot the engine of creation. Hey, my lore, my canon story. 名場面の再現呼ばれたのがうちじゃなくてよかった。ほら大英雄、ちゃんとあれ叫ばないとだよ。Which one? そうじゃ、炎の槍を断ち切れは絶対に忘れてはならん。 Oh, really? Is that actually that straightforward? Good. Fine. Mmm. みんな夢中になってるのを見てたらうちも叫びたくなってきちゃった。頑張れカカリア様。負けるでないぞカカリア様。どうしたの？ちょっと感動でな。聖
天航路もふもふ号のこのシーンは初めて読んだ時のことを思い出してしまったのじゃ。飛ぶように走る列車、色鮮やかな銀河、そして少し変わっているが冒険心に満ち溢れた仲間。物語が作り物であることは重々承知しておる。じゃがわらわはこの物語の登場人物になって汝らと共に旅をしてみたい。故郷を簡単には離れられぬのが悔しいの。好きになってくれてありがとう。小さい仲間ともふもふ号のストーリーを旅するのだってある意味うちらと一緒に旅してるようなものだよ。私たちの目に届く星は今の姿と異なりますが、輝きに偽りはないってある友達が言ってた。物語はその輝きなんだ。物語を通してお前みたいな友達ができるのも旅の醍醐味かもな。そうじゃな。では次のエリアに行こう。よーし、レッツゴー。楽しんでる？次のエリアも面白いから見てくるといいよ。ファイアフライ起動。根は巡る。手加減はなしです。 Oh, I didn't even realize there's like scrub brushes or something. Interesting. 服を Alright. 分かちましょ3インポジ起爆。う。優美な身構えですね。過去は歌方の夢。再び舞いましょう。はっ、匂いますね。大丈夫。良い気流を生命をふっ清らかどの勝利も苦労の賜物だよ。
見落としはないよ。ピノコニーの展示エリアはどこだろう。まさかベロブルグ。 Oh damn, nice Serval cosplay. あれセーバルじゃない？ I mean, probably just a cosplayer. トパーズさんが招待してくれてね。二層楽園で文化交流プロジェクトについて話し合うことになったんだ。Wait, what? Wait, is it actually her or is this someone else? I honestly can't tell anymore. 請求列車が繋いでくれた縁かなって思ってたけど、当たってたみたいだね。ベロブルグは変わりない？もちろん。そういえば雪解けのスピードが思ったよりも速くてさ、リンタンの話だと氷に閉ざされてた都市がたくさん発掘されてるんだって。これも全部あんたたちのおかげだよ。他の人にとっては文化交流ってベロブルグの製品を紹介することなんだろうけど、私が交流するとなるとロックの話になるね。ここは思った以上に栄えてるし、こっちのロックミュージックにもすごくインスピレーションをもらってるよ。こんな経験ができるのもあんたたちが火を灯してくれたおかげだから、次は私たちがその光をベロブルグなりの方法で伝えていかないと。例えば会場中を沸かせるロックとかね。この展覧会自体請求列車のために開かれてるようなものだし、あんたたちも忙しいだろ。邪魔するのも悪いからまた後で話そう。 Wait, so it actually is her? Wow, okay. I didn't think they actually would have brought her for something like this. But hey, again, I guess it's like we're at the point where it's like we're starting to actually see real results from places we've been to. モフモフ号へようこそ。シャトル列車モフモフ号へようこそ。次のエリア泉州ラフエリアに向けて出発するか。わあ、主催グループすごい気合い入れてるね。次のエリアどんな感じなんだろう。シャトル列車モフモフ号へようこそ。さあ未来の開拓じゃ。この間モフモフ号の聖地巡礼でベロブルグまで行ってきたの。Okay, Pom-Pom's Tiny Express is powered by Wish Power. When it increases, the Tiny Express will consume it to speed up. Once the Tiny Express reaches the other end of progress bar, the game will end. The audience Wish Power crystallizes into thumb-up shapes inside the car. Get close or shoot to collect the Wish Power crystals and recharge the Tiny Express. Ah, okay. Interesting. これは盛況じゃな。まもなく出発する。次の停車駅は泉州ラフエリアじゃ。
輪炎鏡の水ってマジで冷たい。体の芯まで冷える。ねえ、なんでこんな水浸しなの？どっかから水漏れでもしてる？今流行りの観客参加型ってやつじゃないかな。チケットの元取れたでしょこれは。 Looks like there's some trouble brewing in the Janjo exhibition area. ベロブルグエリアの展開から考えるに、選手ラフエリアはきっとワンコウとニャンゲンが協力して絶滅大君元老ちゃんと戦うのじゃ。Mm-hmm. Even the villain's name is so cute. もふもふ号をまだ読んでおらぬナンジラが羨ましいぞ。じゃがわらわが豆知識を存分に披露できる好機でもある。泉州での戦いで一番印象に残る名場面といえば、もちろん激闘帰ってきた雲上五騎士じゃ。I just knew that blurry QR code would do something like this. なんとかじゃと名前がつくものはスーパーヒーローのようなものじゃ。Yeah, I get that part. Oh, and I finally get it. Blurry QR code. Ha ha. It actually took me a while to actually figure that out. I don't know why. I guess I was trying to find like some other different meaning. 全然。ねえ、雲上五騎士城って雲上の五騎士のことだよね。うちまさかとは思うけど、メモスナッチョに記憶盗まれてる？元老と戦った時、5人も助っ人いた記憶ないよ。I mean, that's not even possible. Blade didn't even fight with us. You could say the same of Phasia. These people would dream up anything. 気になってムズムズする。早く見に行こう。泉州ラフエリア、泉州ラフエリアです。本日はこの島ラインをご利用いただき誠にありがとうございます。次はピノコニーエリアに停まります。まもなく発車いたします。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。お降りの際はお忘れ物のないようご注意ください。列車組ファミリーが楽しく過ごせることが一番大事だ。鳴り響け。週刊たぬきの記者ってなんでみんなして挙動不審なんだ？その先週衣装Oh, right, I forgot. Yeah, we kind of fought her in like a waterfall area, didn't we? I forgot about that. すごい。輪炎鏡ちゃんと再現してるじゃん。エリア全部水浸し。Ah, that's why it was so cold. It's literally leaking water here. For that literal sense of immersion. That's actually kind of cool. ラクーン殿、あれをお願いできるか？ Rending my form. Oh, never mind. It's a two. ちょっとストップ。その神通力収めて。ひえちゃんが言ってるのって手を挙げて股間を真っ二つにするやつでしょ？ワンコ殿。I can't do that. 実はわらわはずっとナンジのファンだったのじゃ。 He's not here, モズ号の unfortunately. 1巻目第1話の1ページからそれは夢中で。 Yeah, I can't do Cloud him. Donhug didn't even show up today. この人への頼み方誰に教わったんだろう。 I wonder. そんなのナノウサに決まっておろう。 You know what? That would explain a lot. ひょっとしてうちそんな人だと思われてるの？描写に悪意あるって。 It's not wrong, though. はあ、誰かに状況を聞きに行こう。
ちゃんのメガネより戦闘力低いじゃん。ポーズ決めて。高3の私の見立てでは先週編にはまだ続きがありそうだ。Here we go. More people saying they want more happiness. Yeah, that's them trying to take advantage of the situation. 大丈夫だけど警戒は怠らないで。 By the way, I'm starting to see this thing a lot. Like this thing at Pom Pom. I get the point, but it's like, why is it an actual figure, not a plushie? You would think that'd be the normal way to go about it. It's probably not that important, honestly. Get all the coins first. Thank you. Dang, it's like the deeper we go into this place, the more people keep saying they want happy. Yeah, take this off, obviously. Don't think there's anything else around here. At least I don't think. Alright. すみません。ここ没入感超えて水没しちゃいませんか？もう20分くらい待ってるんだけど、海を割る役者さんはまだ来ないの？申し訳ありません。ですが当エリアの舞台は泉州の有名作家支援先生監修のもと設計されております。皆様にはこの世で一番リアルな名場面をお届けしますので、今しばらくお待ちください。Ah, I see that. That's why it's just a bird's pipe, isn't it? あなたは開拓者さん。どういうわけか突然水が溢れてきてしまって。I see. They're trying to play it off. お願いです。人間鏡を救った時みたいにここも助けてくれませんか？ But that wasn't me. That was the other guy. Dunhung, where are you? Calling out to you with all my heart here. しょうがないな。 Damn, now how do I ad-lib this? Oh, okay, never mind. I just actually fix it. 俺が見学し、俺が働き、俺が水道管を修理する。すべてを見てくれてるみんなに。
今猛烈に炭鉱に会いたい。会場の皆様、そして配信をご覧の皆様、お待たせしました。我々は今、聖宮列車とともに悠久の歴史を持つ神秘的な世界、泉州にいます。泉州ラフだろ。そうですね、ありがとうございます。ここは泉州ラフの林縁橋です。開拓者さんはこの泉州だけでなく、今日このエリアも救ってくれました。では早速公園に移りましょう。聖宮列車の冒険をもとに制作された演目、林縁橋の決戦、帰ってきた雲上古騎士ジャーです。マンガンテレビにご協力をいただきまして、ヒーロードラマ卒業戦隊で活躍する4名に出演していただきます。さらに開拓者さんにもステージに上がっていただき、絶滅大君との手に汗握るあの戦いを再現していただきましょう。Oh, that's right. There were only 4 Power Rangers. Wait a second. There's only 4 of them. またあったな。Can you at least change costumes? いや、その必要はないな。あ、そう。好きにしろ。私たちが演じるのって泉州の英雄なんでしょ。どうして泉州の英雄が自分の国を救うために他の人の手を借りないといけないの？ Wow, wow, wow. 私たちと同じなんだ。二層楽園の英雄も二層楽園の人々を守れないとでも言うのか。Ah, okay, there we go. 私たちではこの世界に幸福な笑顔をもたらせないとでも。 Yeah, because I was gonna say, it's like, I don't think they acted weird, like regarding those surgeries or operations that Cinderborn was talking about. Okay, now I'm starting to see it. ちょっと何言ってるんですか。台本にそんなセリフありましたっけ？ Yeah, what the hell, guys? You're playing to challenge me. I'm ready to go anytime. むしろ聖宮列車フェスは
またとない絶好の機会。 Oh boy, here we go. レイメージャーが現月遊戯に名乗りを上げた聖越者として君に挑戦する。逃げたりしないよな。聖級列車の聖越者。 Oh, so they're sponsoring you guys, and that's how you ended up becoming supplicants? I guess. I mean, do you actually have a mask though? I mean, you wear a mask in the costumes, but do you have an actual mask for the competition? どういうこと？話についてけないんだけど。こやつら何か妙じゃ。異様に興奮しておる。いくら熱血少年漫画の登場人物でもあれは言うまい。だよね。漫画だとこういう場面の裏にとんでもない陰謀があるのがお約束だし、やっぱりうちも一緒に戦うよ。待て、彼の実力を信じよう。今は敵の前に飛び出すより仲間への連絡が先ではないか。聖級列車フェスで俺を倒したってみんなに認められるわけじゃないぞ。リーダー、本当にやるんすか？グレー、私たちは舞台の上でもう十分すぎるほど演じてきた。ずっと本物のヒーローになりたかったんじゃないのか？スポットライトの下でよそ者の伝説を打ち破って初めてみんなが分かってくれる。彼らの笑顔を本当に守れる英雄が誰なのかをな。 But I mean, you guys are just heroes on TV. That's different from me being a hero in an actual video game. 挑戦は受けてやる。でもここで戦わないとダメか。Yeah, can we at least have it somewhere a bit more open? I don't want to have any issues if I end up breaking the building with my skills. Just saying. ここが私たちの待ち望んだ舞台だ。行くぞ。 Oh shit, we're actually doing this here. Okay. Hey, that's bullshit. You're cheating. Why do you guys get your mechs? I don't have my mech. What the fuck, man? Oh, that's some bullshit, bro. Like, what the hell? That's unfair. 自分のために戦うよ。すべてが燃え尽きるまで。命の花びらよ、いつ咲こうとも風に吹き落とされる時は来る。 Yeah, I'm starting to see where the Asheville team is. No, this. In position. Oh, I would need a normal physical one here. Okay. Who would that be? Is Yao Guang a physical opponent or character or someone else? I don't even know. Whatever. Moving along. 生きるために。こんなもん油断禁物だぜ。これでどうです？近隣連載晩鐘いずれ過ぎゆく。はっ。汚れを払わない。これはただ燃やし尽くす。お会いしたことが言う問題ない逃げ場はない。天下を受け入れた私たちには聞きませんよ。こんなもんか。匂いますね。清らかに問題ない。いた。やりますね。生きるために。俺を敵に回して勝てると思うなよ。過去は歌方の湯。再び舞いましょう。たまるか。ジョン、よ。またも研究の価値あり。本質は同じ。汚れを払わない。ファイアフライフォーインポジション。生きるために。良い機会です。晩鐘いずれ過ぎゆく。心を一つに。これがヒーローの生命を。はっ。私がやるのですか？燃やし尽くす。
手加減はな竜3進行研究の価値あり命の花火いずれ風に吹き落とされる匂いますそれが本気かジョンよ起爆それが本気かふっ私がやるのですか清らか正義のために犠牲になろう。落ち着いたみたいだしちょっと話さないか。聖越者の挑戦は一度始まればどちらかが敗北するまで終わらない。勘違いするなよ。これは幻月が見届ける真の対決への序曲に過ぎない。There's a second round of this challenge? あいつら請求列車フェスに呼ばれてきたんだよね。どうしちゃったんだろう。Who cares? I beat him up. Pearl was あ alright. いつらがパールの言ってた未だ姿を見せていない But again, I don't 未 know. 明の It's 聖 like, 越者なのか。 but it really be just them? Because again, we didn't see the power of the mask, right? Like, sure they have they're like robots, but that's a normal thing here in the plane of elation, right? So that wouldn't be like the power that makes them that strong, like Sparksy does, right? さあでも聖越者ってあの中の誰なんだろう。実力的にありそうなのはやっぱ赤いのかな。 I have an idea who the supplicant actually is, but we'll leave it at that. 考えてもしょうがないよね。ほらぼーっとしてないで外も見に行こう。 True. But before we do, I'm gonna need to heal real quick. Where's the healing thing? Where is this stupid thing? Come on. There we go. Alright. Let's actually put a different team down. I want to switch it up for each one, if I'm gonna battle them up multiple times anyway. Yeah, you know what? Fuck it. Let's go with, yeah, let's just go Nihility team. Why not? You can never go wrong having Kafka on your side. But yeah, I guess it's probably because Cinderborn isn't really like giving in to his desires yet, right? He's still hesitant. But once you kind of give in to that, or more like have the resolve to do it, that's probably when the powers actually work. Hence why it didn't really work for the other supplicants. But it makes me think, if he's so hesitant on this, why would he be the one to do it? Or where did he even get the mask from? If he wasn't as willing as the other members, right? It does make me wonder how that came about. Or maybe he just came calling to him, right? Guess that's always a possibility. Okay, yeah, I can't go outside here. Figured. Just had to check. Just checking if there's anything else around here. Don't mind me. Where even is this place anyway? There's an enemy there. Treasure. Wait. Oh, okay. I see those two now. Gotcha. Just go look around here before we continue. See my hands. Get this. Very good. I could do another minigame. Why not?
Finally, okay. I figured I had to go on one of the floating islands first to get the everything, but damn, I actually took a bit. But at least we nailed it, so don't be too harsh about it.すごいわね。どんなご褒美が欲しい？せっかくの公演が台無し。まあすっごく見たかったってわけでもないけどさ。もしや先週の話も二次元ホース先生のでっち上げだったりするのか。 You're gonna find out that almost everything is what Blurry made up. おかしい。わらわは驚かなくなっておる。Yeah, let's just say it was a crazy transition that we had. Shingyuan and Danhong working together. 手柄を奪うなんてことしないぞ。元老は慶元将軍と炭鉱が力を合わせて倒したんだ。Yeah, they both used their oaths together and it was pretty cool. それに雲上のご騎士も活躍してたのは700年以上前のことだよ。Yeah, they're just legends now. 信じられないかもしれないけど、先週の人って長生きで昔のことを最近のことみたいに言うの。あ、モフモフ号を読んでるなら知ってるか。もちろんじゃ。不老調整、それを呪いだというものもおるが、北条は噂ほど恐ろしいものではないとわらわは思うぞ。あ、ここ先週じゃないのか。なら別に北条の話を避けなくてもいいか。Yeah, let's just say it's a complicated relationship they have with abundance over there. まあ問題はないけど、先週の人が北条を嫌うのにも理由があるんだよ。Yeah. うちらだってポリジンとか魔音の実と戦ったし。Yeah, because that's the thing. It's like from a different perspective, it may not look as bad, but it's like when you think about it from those who've actually experienced it, it's a different reality entirely. それにあの時元老に勝ててなかったら、この宇宙に絶対死なない絶滅体君が生まれてたかも。なるほどな。じゃがわらわには北条と優越は相性が良さそうに見える。何しろ尽きぬ喜びは無限の命あってこそ追求できるものじゃからな。わらわが思うに、生きている者には死を選ぶ権利がある。また生き続けることを選ぶ権利もあるはずじゃ。安らかな眠りについた後でも明日のためにまた目を開けたくなる。そんな文学的なこと言っちゃって。真面目な話してるとなんかシワが増えたような。てへ、起きる寝るといえばピノコニーエリアじゃな。早速行ってみぬか。他のエリア？もう少し警戒した方がいいんじゃないかな。さっきも挑戦されたし、他にも何か企んでる聖越者いるかもよ。なのお姉ちゃん、そんなに怖がらずとも大丈夫じゃ。先ほどもラクーン殿があっという間にやっつけてしまったであろう。なんと心強い。ラクーン殿、実はわらわはずっと汝の。わかったからもういいって。いざピノコニエリアへ。You know what? I probably should go for like each type of team in an area, right? Wait, but Firefly wasn't part of the Bellabog thing. Ah, whatever. Alright, I'll use Kafka here and then I'll switch to a Penacony team in the next one. Yeah, I think that'll work. Oh, I didn't even realize there was a sticker there. Perfect. 人体は皆脆いがゆえに美しい。痛い？
志を授けん。あら優しいのね。Wow. That did not last that long. 脆いがゆえに美しい。 I mean, kind of also makes sense. 痛い？全員死。 That just goes to go that it goes to show that Kafka will always be busted. Which is what I love about her. Anyway, yeah, I guess I'll just slip into a Penacony team, which means I found. I mean, yes, I could choose the normal Firefly team, but I mean, come on, I gotta go with the Acheron team. Like, come on, who in their stupid mind wouldn't? These, take this. I can actually fight someone. 時ってやつはどうして戻らないんだ? How appropriate. I turned into Acheron just as I'm about to use her character. Alright, let's do this. Oh boy, okay. Okay, I got decent rolls. That's not bad. Too bad this is only for defense, not offense. Come on. Okay, not bad. Let's re-roll these. Aw, that is ass, bro. What the fuck? Bro! Fine, I'll choose these two. Okay, they didn't get any better either. See, this is why Acheron is just too good. Oh, good space anchor. Oh, Himiko's here. Nice. 姫子、ここにいたんだ。二人とも大丈夫？ベルトから配信を見るようにって言われて、うつ行戦隊の挑戦を受けたのは知ってる。They retreated. いい判断だったわ。彼らの狙いはこの挑戦を通じて自分たちを支持する観客から眼力を集めることにあったんでしょうね。もしもあんたが彼らに怪我を負わせるような事態になってたら、かえって多くの人が彼らを支持する方へ流れたかもしれない。ところでこちらの方は？久しいの。列車のナビゲーター姫子殿。 Wait, what? You met before? あら、ごめんなさい。以前どこかでお会いしたかしら？もちろんじゃ。汝のことはニュースで何度も目にしておる。もはや会ったことがあるも同然じゃ。Oh, wait a minute. Here's a theory I have. Because I guess they actually did meet before. Is it possible that that photo that we saw in that illusion that Sparksy made, is it possible that it's like she used a different photo, right? But she put us in the photo for that illusion, right? But maybe the real photo, what it originally was Himiko and Evanescence. Like,
they were students together, maybe? Guess it's possible. Well, then again, we don't really know too much about Evanescia, but again, we still didn't recall, like, why was she even in the photo anyway? Again, maybe it was to break the illusion a bit, but at the same time, it's like, it's possible. Hmm? I don't know. Like I said, it's a possibility. この子はひえちゃん、グラフィエ学院の生徒なんだよね。展示を見て回ってる時に会ったんだけど、モフモフ号と列車両方のファンなんだって。Oh wait, what did I say? Damn it, I skipped it. She's the one who drew my mask. あんたが幻月の否定で会った女の子、それがこの子なの？ Oh right, I guess I didn't really clarify that it was her, that I think about it. 待って、あんたの仮面を描いた？じゃあひえちゃんってただのうちらのファンじゃなかったってこと？ What, you're just noticing this now? 一体何者なの？ That's what I'm trying to figure out. Miss Fox here to return a favor, maybe? 結局あんたはどこの誰なの？わらわも汝と同じ幻月遊戯の観客じゃ。観戦席の場所がいささか特殊ではあるがの。二人と展示を見て回ることができて楽しかったぞ。いやはやモフモフ号は裏話まで面白いんじゃな。ではわらわはこの辺りで退散するとしよう。あら、比叡さんはもう行ってしまうの？正体がバレれば灰かぶりの魔法が解けてしまうということじゃ。気まぐれで訪れた以上は気まぐれに去るのが似合いじゃろ。ラクーン殿も感じておろう。この展覧会で人々の願いを満たすほどに、その注目や喜びが力となって汝の仮面に流れ込んでいくのを。果たしてそれが吉と出るか凶と出るか、いずれにせよ汝が退屈なキャラクターになってしまわぬよう願っておるぞ。おっと、またしても喋りすぎてしもうたか。それではしばしの別れの前にこの微妙な空気を和らげる謎かけを一つ。花がなぜこんなにも美しいか知っておるか？ Wait, where did those flowers behind you come from anyway? なんじゃ、美少女の背景には突然花が咲くものじゃというに、これは気に入らぬか？ Oh, come on, don't turn my question around. 汝の感性が普通でないことは知っておったが、やむをえ答えを発表するかの。答えは、花は常に儚く散りゆくがゆえじゃ。あ、花咲きっぱなしだぞ。消えちゃったね。幻月遊戯にはいつも予想外の人物が現れ、予想外のことが起こるものなのね。彼女は自分をただの観客だと言ってたけど、自分の手で仮面を描き出して誰かを聖越者にするなんて、どう考えてもただの観客にできることじゃないわ。あんたの身に降りかかった出来事には一体どんな意味があるのかしらね。She doesn't seem to have any ill intentions. それじゃそろそろ行きましょうか。 Alright. 行くってどこに？次のエリアよ。次はピノコニーエリアね。卒業戦隊からの挑戦はあれで終わったわけじゃない気がするの。 Yeah, probably けど not. 衝突を避けようとここを離れたら、観客たちの目には敵前逃亡と映るかもしれないわ。もう卒業戦隊のせいで落ち着いて見て回れなくなっちゃったじゃん。どこにいても見られてる気がしてきたよ。 I mean, we are being live streamed, you know, both in reality and in the game. いいニュースもあるわ。少なくとも私たちは孤立無縁じゃないみたい。
パールさんが派遣した援軍が私たちと合流するためにピノコニーエリアに向かってるそうよ。And the question is whether they actually do anything or not. ほとばしい過去の伝説。諸君、シャトル列車フモフ号は間もなく発車するぞ。次の目的地はピノコニーエリアじゃ。I'll be honest, I was like, what hit me when that happened? But I see. Yeah, they were firing rockets at the same time. Clever. Ah, damn it. I thought I could sprint in time, but nope. There we go. 請求列車なんてカンパニーの犬に決まってる。 Hmm? 頑張れ卒業戦隊。 Ah, here we の go. ために。 Yeah, now we're seeing the actual effects of what's going on. Gotcha. Come on. Ah, shit. Oh, shit. Spring took the hit for me. まもなくピノコニーエリアに到着じゃ。諸君、しっかり座っておくんじゃぞ。Alright. Come on. I can keep going. Okay, that show might be going a bit too far. そうなったらハッピーだな。 Ah, boy, okay, I'm starting to see the problem. まさか列車が DS ドミニに突撃した場面を再現するなんて。 Alright, yeah, true, I forgot we did that. さっきまでのエリアはどこもコミカルだったのに、この DS ドミニは急にリアルすぎない？ But now the question is, what exactly were the details that were changed? Like they say, once you turn to the dark side, you get triple the power. どういう意味？それって遠回しなうちの悪口じゃないよね。 What do you mean? I'm being serious. Look what happened to Sunday. それでパールさんからの援軍ってどこにいるの？通話？誰からだ？ Ah, great. He's my least favorite person in the world. Fan-fucking-tastic. Still alive. You know. Please, you just want to see how I react, don't you? 君は自分が現月遊戯で優位に立ったつもりかもしれないけど、世間のみんなもそう思ってるとは限らないみたいだよ。 Yeah, I get that. Things don't really go our way. What's your point? とりあえずニュースくらい見ておいたらいいんじゃないかな。たった今入った情報によりますと、現在開催中の請求列車フェスの会場で非常に悪質な暴力事件が発生した模様です。なんと請求列車の制越者である開拓者が楽園のヒーローとして人気を博す卒業戦隊を襲撃。
Whoa, whoa, whoa. What the fuck you mean I launched an attack? It's my event. They crashed it. How can I launch an attack on someone when it's my venue? なんてことでしょう。とても恐ろしいです。こちらの名なし人はつい先日火花さんを破ってグラフィエ学院を救ったばかりだったのでは。その時の勝利だけでは物足りなかったのでしょうか。彼もまた自ら打ち倒した火花さんと同じく私たち二層楽園の住民の安全を脅かす存在になってしまったのかもしれません。Ah, right. I forgot. I think Ashvale was talking about that with the lady from the Aberration of the Fence, right? Because they were saying how, just like how the funds to the families from the Graphia Academy incident were paid by the Happy Smile Research Society or whatever, they also fund this news station or channel, right? So now they're creating a type of propaganda to make us look bad, right? そっとしますね。現場から届いた映像によれば、開拓者自身はこの戦いを Yeah, there we go. 請求列車の開拓精神を示すためのものだったと主張しているようですよ。Yeah, the interview, right? Because the guys were like, why do you have to sound so good or like perfect like heroes? Like, we can work with this. Like, come on. And also, it's like, in most cases, when we talk to people on the news, like, in the stories, I don't know how it is at IRL, but whenever this happens, they always try to use it and then, like, try to scrub the data or, like, falsify the, or tamper with the recording or whatever it is to then try to put in whatever message they want. Yeah. So they did that here too. Also, why they had to black out my face? Like, bro, you know who I am. What's the point? 理不尽な暴力によって二層楽園の誇るみんなのヒーローを攻撃し踏みにじることが彼の言う開拓の意味なのでしょうか。 You do know they're heroes from a fucking TV show, right? I'm a hero in IRL in the game. 果たしてこれは彼の一時の感情に任せた強行なのか、あるいは彼が隠していた残酷な本性がついにその姿を見せたのかもしれません。マンガンテレビはこの恐るべき事件についても続報が入り次第お伝えしていきます。 Yeah, because it's called Foolish TV, that's why. See, if we didn't already know that information, this would shock me a bit. But at the same time, it's like, it was interesting to actually learn about that earlier. 君のことをイカれた暴行魔だっていう人がいたかと思えば、鳩川区の事件も君の仕業。つまり、二代目失言魔は君だって人までいる。 Please, you're probably coming up with that second twist just for the laughs. Yeah, rub it in. Go ahead and laugh all you want. そんなわけないでしょ。有名ダイバーとして火花だってネットリンチの辛さは知ってるんだから。 No affair. この前なんてオフラインでも請求列車の七し人に好き勝手されたんだよ。 Hey, you started it. そんなの見ればわかるでしょ。どこからどう見ても誰かがこそこそ世論を煽ってるに決まってるじゃん。トップライバーとして火花はそういう動きに敏感なんだから。 Yeah, so can I. I saw this like 5 minutes, or like at least 10 to 20 minutes ago. あ、そういえば君、テレビのインタビューを受けなかった？ Yeah, let me guess, it was by Foolish TV too. Right? そのまさかだよ。 Yeah, that's pretty obvious. Like seriously, whenever people do interviews in like these game settings, it's never really for a good thing. Like maybe once or twice it'll actually be, but other times it's for that. ほらほら、今インタビュー映像を送ってあげるから。 Yep. 余計なお世話かもだけど、花火様じゃなくて火花様を倒した君がこんなピエロ集団にいいようにやられちゃうとこなんて火花は見たくないな。それじゃあ頑張ってね。バイバイ。
みませんね、開拓者さん。この後予定があるから手短にな。 Oh wow, it actually is just changing my answers. それでは最初の質 Yeah, 問 let's で just す。 skip the questions and get to the 総 answers. 楽園は誰もが流行を追求し楽しみを探求してる。 I mean, that's not entirely wrong from what I 興 said. 味深いお答えですね。現月遊戯の歴史上、あなたの開拓が象徴する精神的な力をみんなに見せたい。俺は実に心に響くお答え。二層楽園の聖越者たちは危険すぎだ。力で打ち負かしたいと思ってる。 Yeah, because like that's obviously like some part where it's like they definitely cut a large chunk of what I said regarding the way too dangerous stuff, and then they just added something where they just changed things around to say defeat them through violence. Because I said I'd rather not do it through violence. Yeah, and then this. カンパニーだ。 Yep. 俺はパールと主催グループに招待された主催者であって、ただの客の一人じゃない。 Yeah, because that's what I was wondering. It's like, why the hell are they giving me these where it's like, it's kind of like the answers I shouldn't be giving? Because like, of the IPC, it's like, bro, I'm the Astral Express. That's a done deal. Why would I answer it any other way? I see. That was the wrong answer if I just said it like that. But dude, who would actually even pick that anyway? But yeah, also trying to ruin the credibility of the IPC because they were like, we know you're hiding stuff. We know you didn't tell the full truth about like the incident 15 years ago. Oh, edit, right? I don't know why that didn't come to me. Nah, it's fine. Should know how to twist other people's words. 現月遊戯での戦い方はこの15年で変わったようね。仏業戦隊の挑発は目くらまし、相手は世論を武器に部隊の裏側からこちらを攻撃する方法を熟知してるわ。 That's what they mean when in war, information is the most powerful weapon. 考えてみれば合理的なやり方ね。このゲームの本当の主役は聖越者じゃなく、舞台の上に視線を注ぐ観客たちだもの。 Yeah, because in a way, subliminally, they're the ones who are choosing their victor, right? Their opinions are what make them popular or not. It gives them the strength. Like with Sparksy and all his crazy super fans. 実際観客たちは大興奮で、お兄さんが次はどんな大活躍を見せてくれるのか心待ちにしてる。 What's up, Dio? Or I mean, Ashrael. だがな、かけてもいいが、連中が心底見たがってるのは仏業戦隊が請求列車の鼻っ柱をへし折るところだろうよ。よー、請求列車ご一行、また会ったな。 Oh, right, and her name is Kuchiba, right? ネットでの騒ぎは、あの火花大会を阻止した時より数倍は激しくなっているようね。口場さんも例のフェイクニュース見たでしょ？ Aren't you guys a bit late for this? 悪い。道中ちょっと手間取ってな。このエリアに入ってから少なくとも7人にベルトってやつのサインをねだられて足止めされたんだ。で、ベルトって誰だ？私たちはパールさんの指示で新ウィッシュマフィアの惨殺事件を追っていたの。事件の手がかりはまずハッピースマイル研究会へつながり、そして仏業戦隊へとつながっていたのよ。 Yeah, because they're sponsor. そして事件の裏で糸を引いてるのはマンガンだ。マンガン？知ってる名前か？そいつは面白い。私の後輩よ。15年前グラフィエ学院で起こった事件の現場で唯一の生き残りだったの。 Wait, the only one? I thought they said one of the few survivors. What do you mean, like she was actually in the middle of that incident? Like she was actually witnessed there and survived? Again, didn't get clarification on that. なら喜ぶといい。オタクの後輩は誰よりもハッピーに暮らしてるようだ。テレビ局から慈善団体まで手広くやってて、金も権力も人並み以上。
ただ残念なことに、どうも現月遊戯で何かしら企んでると見える。それも最悪な類の企みをな。僕の直感が言うには、新ウィッシュマフィアの連中は奴の差し金で殺された。パールさんはこちらの品津さんを皆さんの護衛として派遣したわ。もちろん七死人の実力を鑑みれば護衛が不要なことは承知の上よ。それでも万が一があってはならないと考えているみたいね。つまり汚れ仕事は僕に任せてくれて結構ってことだ。遠慮なく使ってくれ。 I'm counting on you then. それでうちらはこのままパムタワーのてっぺんまで行くの？そうするべきだと思うわ。私の推測が正しいなら、おそらく仏業戦隊はそこで2度目の襲撃を企てているはずよ。公正で公平、仲良し小良しの幻想は捨てるんだな。今この瞬間にこの現月遊戯が15年前の二の舞になったっておかしくない。ひとたび流血沙汰になれば、その恐怖は画面を通じて人々に浸透し、やがてどこぞの聖越者の眼力となる。現代社会の弊害ってやつだな。いい噂はちっとも広まらないくせに、悪事はすぐに千里を駆け回る。仏業戦隊、うちらのファンだと思ってたのに、すっかり敵同士になっちゃったね。必ずしも彼らが敵だとは限らないわ。彼らをそそのかした別の誰かがいるのかもしれない。できれば彼らを説得して引き下がってもらえたらいいのだけど、戦いになれば観客たちの好戦的な感情を煽ってしまうことになる。火に油を注ぐようなものよ。そんなことをしても遊戯が狂気に陥るだけだわ。私は15年前の惨劇がこの地で繰り返されるのを見たくないの。I just realized that background music, that was like a 2-bit version of Robin's song, right? At least I'm pretty sure.
れも銀河を漫遊する意味だ。まずはシャトル列車に燃料補給しないとね。おお、この展示内容なら知ってるぞ。美月さんに譲ってもらった漫画のおかげだな。意外ね。君が漫画を読むなんて。邪水の墓参りのついでにパラパラとな。今までの話を知らないんでよくわからない箇所も多かったが、なかなか面白かった。モフモフした動物たちがピノコニーの他の動物たちを目覚めさせるためにスラーダ工場を占拠するとか、スラーダで列車に燃料補給だとか、広告にしたって強引すぎじゃないか。はいはい、もう仕事の時間よ、名探偵さん。Okay, I know this is a fake doll here. Let's get this over with. Bed. 過去は歌方の再び舞いましょう。サイは投げら全てを失うか、はたまた手に入れるか。あがく必要はなさそう。全てが消える。運命は選択で最悪の誓い。竜涙雨ひっプリティは降る。ありがとうございました。出口近くのお客様から順番に。よーし、列車に燃料補給しよう。
早く離れろ。もしここで戦闘になったらただじゃ済まないぞ。Ah, I see. That's why we kept seeing like the figure Pom Pom. Gonna fight it. Alright, think I'll let the stream here for now, because if this is the next supplicant, then probably won't be too long till we end the stream. I think. I don't know. We'll have to see. But yeah, if it was me, I think the person who's the actual like new Bloom Hunter, whatever it is, I think they're using Full Wish. Like Full Wish thinks they're using them because again they were able to get rid of the syndicate, so then it helps spread the word of the Happy Smile Researcher Society or whatever. It gave them good rep because it's like, oh, now you can turn to us and we can help relieve you of the situation you were forced upon because of the syndicate, even though it wasn't necessarily like all of them. Still, it gave them hope, right? With no one else to turn to. And that was like the start of like a whole like upward slope for their popularity. And then the incident with the school, I mean with the syndicate now and revealing that to light, having actual officials like Asheville and Kuchiba as a part of it, and now this. I feel like Full Wish thinks they're in control, but I think the Bloom Hunter is someone else. And again, I think they're just using Full Wish. And they're gonna turn the tables on them and everyone else at the end. That's what I think. But yeah, I assume I can have Asheville on the team now? Let me see. Let's see if I can actually. No, I do not. Okay. Guess maybe I had to wait till I actually get there. And then maybe? I don't know. Or maybe I just fight with the team I have. If it's with the team I'll have, then I'll just keep Akron for the sake of it. But anyway, I hope you guys did enjoy the stream for tonight. Like I said, I'll see it. I'll have to do an extra stream for Star Rail so then we can try to be at 4.2 if this is the end of 4.1. If it is, because we're already potentially fighting the second supplicant. But if not, then we probably still have a long way to go. But I just want to get this done with soon if this is near the end of 4.1. But we'll see. Then we'll then I'll also try to do a stream this week for Tales of Berseria aside from just Saturday. And what else? Alright, I will do my Punishing Grey Raven stream this week, I promise. Oh, and just to let you guys know, I won't be streaming on Saturday because it'll be my sister's graduation. So, won't be able to stream that day because then we're gonna go out to eat and everything. So, I'll probably try to do a longer Tales of Berseria stream sometime this week to make up for that. And yeah, we'll see where we go from there. Luckily, we are already all caught up recovering way, so I have an extra day to work with. But like I said, I'll see what I can do with my schedule. But anyway, I hope you guys did enjoy the stream for tonight. If you guys did, please make sure to leave a follow. Much appreciated. Check out my YouTube channel. I post a lot of VODs. Subscribe as well. Join Discord, you guys already. Links to all those are on the channel. But this has been Santa's Advice. I hope you guys have a great rest of your night. See you guys next time. We're out.